Mulțumesc frumos. În primul rând, it is a great honor for me to welcome in Romania along with Mr. Minister Meleșcanu and all our friends, Minister Murphy, și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați luat din timpul dumneavoastră pentru a fi astăzi împreună cu noi. Salutăm prezența la București a domnului ministru de stat pentru Afaceri Europene al Irlandei, domnul Dara Murphy. Cu acest prilej am evidențiat bunele relații bilaterale, reconfirmând încă o dată faptul că România și Irlanda împărtășesc multe puncte de vedere similare pe marginea temelor europene de impact. Printre acestea se numără Uniunea consolidată. Din punctul nostru de vedere, considerăm că un răspuns fără echivoc la provocările actuale la nivel european și global este o Uniune consolidată. Doresc să utilizez prilejul pentru a-i mulțumi domnului ambasador al Irlandei la București pentru mesajele pozitive ce au evidențiat deschiderea manifestată față de comunitatea de români din Irlanda, precum și modul exemplar în care această comunitate de români s-a integrat. Și am spus și domnului ministru aprecierea noastră față de deschiderea și față de atitudinea pozitivă față de românii care locuiesc și trăiesc în Irlanda. Vă pot spune că am avut o discuție substanțială cu domnul ministru Murphy pe mai multe teme și subiecte de interes comun aflate pe agenda europeană și v-aș enumera reflecția privind viitorul Uniunii, tematica Brexit, provocările actuale privind migrația, consolidarea pieței unice europene, inclusiv Piața Unică Digitală, viitorul cadru financiar multianual și viitorul politicii de coeziune. Prioritatea noastră principală rămâne obținerea de rezultate concrete cu privire la problemele de actualitate ce pot afecta viața cetățenilor români și europeni deopotrivă. Mai multe locuri de muncă, creștere economică durabilă, inovare, securitate, precum și reducerea disparităților, acelor decalaje economice și sociale dintre diferite regiuni și state ale Uniunii Europene. De asemenea, am subliniat importanța concentrării pe interesele și politicile care generează valoare adăugată, concretă pentru cetățenii noștri. Dimensiunea socială joacă un rol important în dezbaterea curentă privind viitorul Uniunii Europene. Nevoia de a asigura bunăstare pentru cetățenii noștri prin crearea unor standarde sociale și economice înalte reprezintă un obiectiv de maximă importanță și am agreat de comun acord cu domnul ministru să colaborăm foarte strâns din acest punct de vedere. De asemenea, am agreat că trebuie să avem o imagine concretă asupra disparităților dintre statele membre, astfel încât mecanismele sociale și economice dezvoltate să reducă aceste decalaje de care vorbeam mai devreme. România consideră că printre provocările ce trebuie prompt soluționate se numără nivelul ridicat al șomajului, în special în rândul tinerilor, reinserția socială a persoanelor cu dificultăți pe termen lung de a se integra pe piața muncii, precum și inadecvarea politicilor sociale la dinamica pieții muncii. Sigur că unul dintre subiectele abordate într-un context mai larg s-a referit și la migrație, context în care am reiterat poziția României de susținere a cooperării cu statele de origine și de tranzit pentru a rezolva cauzele profunde ale migrației. Și este o poziție asumată de România de ceva vreme, este o poziție pe care am susținut-o cu consecvență de fiecare dată și noi considerăm că o cheie a succesului în rezolvarea migrației este o cooperare strânsă și a ne uita cu seriozitate și cu responsabilitate la cooperare între țările și cu țările de origine și de tranzit. Și tocmai din acest punct de vedere este esențială să adresăm
sursa problemei și nu numai să tratăm efectele. De asemenea, am reiterat faptul că atunci când se discută despre contribuția unui stat în ceea ce privește migrația, să se ia în considerare contribuția reală a fiecărui stat și am în vedere faptul că România, pe lângă eforturile comune, partea soluției comune a Uniunii Europene în gestionarea crizei migrației, dar România este al doilea contribuitor la acțiunile și activitățile Frontex, contribuind substanțial la soluționarea acestei crize și mai mult decât atât, România apără și îmi permit să spun că apără foarte bine a doua frontieră externă a Uniunii Europene de 2070 de kilometri. Și în acest sens, țara noastră acordă o atenție deosebită riscurilor privind securitatea și noi practic contribuim în fiecare zi la securitatea cetățenilor europeni și a cetățenilor României. Mai mult decât atât, în această temă privind migrația, am spus că țara noastră acordă o atenție deosebită și riscurilor ce țin de diversificarea rutelor migraționiste. În ceea ce privește Brexit, pentru România este de maximă importanță apărarea drepturilor românilor care trăiesc în Marea Britanie. De asemenea, vom depune eforturi pentru a reduce impactul asupra bugetului Uniunii Europene, astfel încât să nu fie afectate obiectivele majore pe care le-am asumat. Rolul Uniunii Europene ca actor global și de politică externă trebuie consolidat, astfel încât politica de vecinătate și parteneriatul estic să rămână aceleași instrumente solide și atractive. Și din acest punct de vedere, cu fiecare ocazie, am susținut necesitatea impulsionării parteneriatului sudic, dar acest parteneriat trebuie să fie în colaborare și în cooperare cu parteneriatul estic. Cu alte cuvinte, parteneriatul sudic nu trebuie creat în detrimentul parteneriatului estic. De asemenea, am salutat intenția guvernului britanic de a rămâne în continuare un partener apropiat Uniunii Europene. Și din punctul nostru de vedere, indiferent de rezultatul negocierilor pentru Brexit, Marea Britanie trebuie să rămână conectată la spațiul comunitar și, în mod particular, apreciem expertiza și contribuția Marii Britanii la eforturile de ameliorare a problemelor de securitate și sperăm că parteneriatul cu Uniunea Europeană va continua să furnizeze rezultate pozitive. De asemenea, în acest context, am înțeles preocupările Irlandei față de Brexit. În ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, doresc să vă împărtășesc faptul că în discuțiile pe care le-am avut, a rezultat interesul comun de a ne implica într-un mod activ în discuțiile privind perspectiva construcției europene. Credem că este nevoie de consolidarea valorilor și a principiilor fundamentale care reglementează funcționarea Uniunii Europene în ansamblul său și a pieței interne în mod particular. Și, în consecință, vom urmări ca rezultatul summitului de la Roma din martie, când aniversăm 60 de ani, și toată această perioadă care va urma din punctul de vedere al eforturilor de reflecție asupra viitorului Uniunii Europene, să creeze premisele unei Uniuni coerente, solidare, orientată spre rezultate eficiente și mai aproape de cetățenii săi. Și din acest punct de vedere reiterez dorința României de a contribui și eforturile pe care țara noastră le depune, de a contribui în mod substanțial la construcția tuturor evenimentelor și a participa activ în cadrul dezbaterilor din acest proces de reflexie privind viitorul Uniunii Europene.
De asemenea, am discutat și despre piața digitală unică europeană, care reprezintă un catalizator important cu beneficii majore atât pentru mediul de afaceri cât și pentru cetățeni. România a sprijinit pachetul privind protecția datelor, demarând deja un proces de implementare la nivel național, iar noile prevederi pot contribui la eforturile de consolidare a securității cibernetice, aceasta fiind o temă, după cum știți, de importanță pentru țara noastră, noi având o expertiză în securitatea cibernetică și noi vom continua eforturile noastre de a menține pe agenda europeană a elementelor legate de securitate cibernetică și probabil că inclusiv pe perioada președinției noastre această temă se va regăsi. Am acordat o atenție specială în cadrul schimburilor de opinii, foarte util, și despre viitorul buget al Uniunii Europene și arhitecturii politicilor tradiționale post-2020. De asemenea, am subliniat importanța pentru România a politicii de coeziune ca vector esențial în reducerea decalajelor între regiunile UE și în stimularea creșterii la nivelul întregii Uniuni. În acest sens, am evidențiat necesitatea menținerei în viitorul cadru financiar a unor finanțări substanțiale pentru programele europene dedicate acestei politici, care să contribuie la bunăstarea și creșterea calității vieții românilor, calității vieții irlandezilor și a cetățenilor europeni. De asemenea, am vorbit despre pregătirea președinției noastre. Un dosar important pentru România. Irlanda are o experiență și o expertiză greu de egalat și am salutat deschiderea cu care pe care omologul meu a manifestat-o în a acorda sprijin în pregătirea cu succes, sunt eu convinsă, a președinției noastre și am agreat de comun acord atât o colaborare foarte strânsă între noi, dar și la nivelul experților noștri, astfel încât, pe de o parte, să învățăm din lecțiile bune și, de ce nu, și din lecțiile mai puțin bune, din organizarea logistică, dar foarte important în a ne coordona în ceea ce privește temele importante, atât în momentul de față, dar care cu siguranță, cred eu și credem noi că aceste teme se vor regăsi inclusiv pe perioada mandatului președinției noastre, o perioadă extrem de interesantă atunci pentru Uniunea Europeană, dar eu sunt convinsă și încrezătoare că România va asigura o președinție de succes a Consiliului Uniunii Europene. La final am convenit împreună cu domnul ministru utilitatea unei strânse cooperări între România și Irlanda, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, în vederea atingerii obiectivelor noastre comune și am acceptat invitația domniei sale de a merge în viitorul imediat, apropiat, în Irlanda, unde chiar am agreat deja un prim subiect de discuție, inclusiv discuție publică, și este vorba de agenda digitală. Mr. Minister, it is a great honor for me to have you here today. I believe we had great substantive discussions, and as I was saying, we count and I count on your full expertise and the great relationship that exists between Romania and Ireland, a relationship which I might say, and as I was saying to you during our meeting, for us it was very important that you stood by us during not easy times when we were having discussions at the EU level about Schengen, and you are acting on your recent presidency as an honors broker, and you are advancing the file for us and discussions and steps towards the Schengen, but equally important that you stood up for and you promoted the values and the principles that we all consider as a base
for Europe, and that means the free movement of labor and the free movement of our citizens. And I remember that you were promoting the free movement for Romanians that's supposed to come to Ireland if they wish to, at a time when other countries might have not, they might have been tempted not to promote that. And for that, that's a sign of true friendship, and I formally thank you in this format as well, on behalf of myself and on behalf of the ministry and on behalf of our government. Thank you, and you have the floor. Okay, thank you very much. And really thank you for your kind words and your hospitality and the invitation to come here and visit your beautiful country and spend some time here in Bucharest. I apologize for speaking in English. It's also our second language in Ireland, but I don't imagine many can speak Irish here today, so I will speak in English. Can I really start, by saying that the main purpose of my visit here is to thank you, Minister, and the Romanian people for the wonderful people you have living in our country. We have about 50,000 Romanians who live in Ireland, and they are hugely valued brothers and sisters now of the people of our country. And I suppose we also in Ireland have a long history of our people travelling around the world, and it's, I suppose, a principle we hugely value, and it's the freedom of movement around the world, really. It's been a difficult few days in that context, and I think it is the great success story of our European Union, the way Romanian people can travel to Ireland and the way Irish people can travel to Romania, and traditionally for many, many years. And it's a principle we hold very dearly. Economically, in fact, to be blunt, it has also been a huge benefit to all 28 member states, and we will work really to develop and strengthen the ties between both of our countries, and particularly given the context that we now have such a large and very valued community in Ireland from Romania. And I suppose the great success that we have experienced over many decades is the movement of people, of course, works in both directions, and to continue to allow it be the case that people who spend time in Ireland can come back here to Romania and bring back some of their skills perhaps they've learned and establish and continue to play a role here. We, like yourselves, are now actively working with the Irish community around the world to encourage them back to Ireland. Ireland and Romania actually are the two strongest economies of the European Union. So it is a welcome position to be in. We've had some difficult years economically that we have recovered from, thankfully. So to encourage our people back it's a positive, but also a difficult place to be in. I really look forward to your visit to Ireland to engage with your own community, and we have many topics, of course, to discuss, but specifically the area you mentioned, Minister, of the digital single market. I have a responsibility for that in my own department. We must be honest as Europeans. We are falling behind the rest of the world in this digital age we are living in, and the reality is that Romania and Ireland are two of the countries that accepts this reality. The potential for our small and medium-sized businesses here in Romania and indeed in Ireland through the digital single market is enormous, and I think it's a partnership that we can find very exciting, and it's great to see such leadership coming here from your new minister, and I wish you the best of luck. Europe ministers will be playing a very important role over the next number of years, because we meet, unlike many other council formations, every single month, and we prepare, of course, for the heads of state and government who meet 4 or 5 times a year, depending, and you mentioned the very important talks we will have in March in Rome on the 60th anniversary of the Treaty of Rome, another meeting on Thursday and Friday, of course, in Malta.
And I echo your comments. The really important message that we want to deliver from Ireland is, first of all, our absolute support for the European Union. I'll talk in a minute about our neighbours in the United Kingdom who are leaving, but it is vital now that through these discussions about the future of Europe, we really focus on the fundamental parts that are so important to all of us. First of all, the Europe we have come from. In other words, what has Europe delivered for our people? And it has been an enormous success story. We talk sometimes about Europe as a peace process. And even if you set to one side, of course, the journey we've traveled since World War II, there are other great examples of that peace process and the change and new world of democratic values. Certainly here, Romania developing from your links, somewhat unwelcome perhaps, with the Soviet Union, but also in Ireland, we changed our relationship with our neighbours, the United Kingdom, through our membership of the European Union, which we both joined together in 1973. And I suppose, given our two countries are separated by quite a large mass of land, I think it is important, for me to mention here this morning that the Republic of Ireland actually remains one of the very most pro-European Union countries that we have, because we have travelled the same journey that you have travelled. The European Union has allowed our country to flourish and to develop economically in a way, if we had not been in the European Union, we would not have developed. And that is not to say that the European Union is perfect. Like every other part of our human existence, of course, it has flaws and it has made mistakes. But the way to develop our European Union is, of course, through the inside out. And that's why in Ireland we are particularly focused now on really strengthening new relationships with Romania and some other countries that I think is the natural evolution. And I know from speaking to Minister Birchall that it is reciprocated, that we need to develop stronger relations between the countries that I suppose are at different ends. And in particular, we really look forward to working with you as you prepare for your presidency. It will be a hugely important time to hold the presidency. And I think the requirement that we have an honest broker, a strong independent president, will never really be more important, as some of the big files will come to their conclusion during your presidency. We have had 7 presidencies, and I think that we certainly look forward to being whatever help we can in preparing for what will be not just an important presidency for Romania, but a crucially important presidency for the European Union. We strongly support your ambition with respect to the common agricultural policy. We have particularly strong ambition and concerns in that regard, and we will work together. And also, of course, with respect to structural and cohesion funding. One of the best examples, I think, in Europe of how these funds has worked has been Ireland. And while we don't benefit to the same extent anymore, we are acutely aware of how important these issues are, and particularly emphasised very strongly by your minister this morning to us, and a point we accept and fully support. On the bilateral arrangements, we're very, very happy now to see such strong direct connectivity between Bucharest and Dublin. Our little airline Ryanair has a good presence here, but I know there are other carriers as well. And I would really encourage Romanian people to come and visit Ireland, to holiday here, and equally when you visit Ireland to encourage the same to be the case. In fact, because our trade relationship is really starting to develop, we are in our embassy here in Bucharest opening a commercial section to help business in both directions. So to allow that the relatively strong relationship we have, that can really flourish. If I could just briefly touch on the issue of Brexit, we share
the Romanian view about the unity of the 27 member states. I think this is vital. We fundamentally and strongly support the importance that the free movement of people continues to be strongly supported. There are few countries in Europe that have availed of free movement as much as the Irish and the Romanians have, and it is a core principle that people can move around our European continent. And while, of course, we want a very strong relationship to be maintained between the European Union and the United Kingdom as a country that has geographically, economically, and through family ties very close and very good relationships with the United Kingdom. We want Europe and the UK, the European Union and the UK, to have very good ties. Theresa May was yesterday in Dublin with our Prime Minister, and the talks were very productive. But equally, the integrity of the European Union is of paramount importance. And through these talks, I think it is vital that we have unity with respect to trade and the principles, the freedoms that we hold so dear. We have two unique elements, of course, that I have been discussing with Minister Birchall this morning, and indeed Foreign Minister Melescanu earlier in the day, and that is the issues about Northern Ireland. You will be aware, of course, we have a hugely successful peace process after 30 years of violence that saw thousands of people killed. We now have a power-sharing arrangement between London and Dublin that works very well, and we're very keen that none of the matters that come from Brexit will allow us to, I suppose, move backwards. And also, not wanting to mention Schengen, because we do support Romania and Bulgaria's desires with respect to access to Schengen. We have our own common travel area between the islands, and we hope to find a solution for that fact. There are 1.6 million people in Northern Ireland. You'll be aware, of course, from the football, we have Northern Ireland and the Republic of Ireland, Northern Ireland being in the United Kingdom and us being an independent state. But those 1.5 million people are entitled to citizenship of the United Kingdom and the Republic of Ireland, which will give rise to a rather unique set of circumstances. So I know we can count on your support. So the unity of our continent is crucial, and I think as we face challenges from other parts of the world that are looking inward, it's vital that open, dynamic countries like Romania and Ireland continue to be a positive voice for a global world where human beings live and move freely. So I don't want to go on too long. I look forward to you coming to Dublin. We will be meeting very regularly. Again, to finish, as I have started, to just again thank you for allowing so many Romanian people come and be part of our country. I think we have a different point of view from our neighbours with respect to movement and how it has impacted on the quality of life in Ireland. We see it as a hugely positive development, and I look forward to you joining your Romanian countrymen by coming to spend a bit of time in our country over the next couple of months. So thank you, and thanks for your attention here this morning.